Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday, while commenting on India's relation with Pakistan, said dealing with Pakistan will be strictly bilateral. Union Defence Minister Rajnath Singh on Thursday slammed Pakistan's ability to handle the nuclear weapons and asked that a global world that are the nuclear weapons safe in the hands of such a rogue nation like Pakistan. As Turkey faces boycott calls from netizens in India, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has voiced support for Pakistan, saying Ankara will continue to support the brotherly people of Pakistan in good and bad times. British political commentator and author David Vance has accused China of using Pakistan as a proxy in the aftermath of the Pahalgam attack and warned that Beijing cannot be trusted. Now for the news in detail. External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday, while commenting on India's relation with Pakistan, said dealing with Pakistan will be strictly bilateral. That is a national consensus for years and there will be no change in that. He said Pakistan has a list of terrorists that needs to be handed over and have to shut terrorist infrastructures. Jaishankar said India is prepared to discuss with Pakistan what is to be done about terrorism. The External Affairs Minister also spoke on India's water treaty, which is held in abeyance. He stated that the treaty will continue to be held in abeyance until the cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. The only thing Jaishankar said which remains to be discussed on Kashmir was the vacating of illegally occupied Indian territory in POK. So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. Thank you very much. S. Jaishankar also spoke on cessation of firing and military action between India and Pakistan and said India achieved the goals which was set to destroy terrorist infrastructures. He stated that the strike was on terrorists, not military. However, Pakistan military chose to interfere and got badly hit on May 10. It was clear who wanted a cessation of fire, he said. People are talking about the ceasefire aspect as well. If you want to... ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire,
I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. Union Defence Minister Rajnath Singh on Thursday visited Srinagar and interacted with the armed forces, congratulating them on the success of Operation Sindoor. The Raksha Mantri slammed Pakistan's ability to handle the nuclear weapons and asked that the global world that are the nuclear weapons safe in the hands of such a rogue nation like Pakistan. The Defence Minister also credited the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the armed forces for the success of Operation Sindoor. Rajnath Singh also lauded the anger which was shown by the people of Jammu and Kashmir against Pakistan and terrorism. Earlier, Rajnath Singh inspected the shells which were dropped in Jammu and Kashmir during cross-border shelling from Pakistan. The Defence Minister's visit to Srinagar follows the Prime Minister's visit to the Adambur Air Base on Tuesday. व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन, मैं समझता हूं, उसे कभी भूल नहीं सकता। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप We'll take a short break, so stay tuned for more news.
পূজা আপনি পৰা কোৱা নিচিনা মই ডাবল ফৰ্টিফাইড নিমখ লৈছে হইলেবি ইটো লাগাৰ ৰংটো হলপ আলাক আছে আৰু কালা কালা ছোট পাথৰ খান নিচিনা বি আছে ইটোতো কি মিলাৱট লাগা আছে না বিয়া হৈছে ইটো পৰা আমি খান গাঁওকে বিয়া কৰিলে মইতো ইটো নিমখটো ফেলাই দিবলৈ ভাবি আছে ও লক্ষ্মী আপনি চিন্তা নকৰিবি ইটো ছোট পাথৰ খান নহয় নিমখতে আইৰন থাকিয়া নিমিতে হলপ ৰাগ আলাক হৈ যায় আৰু চাবলৈ বি কালা হয় ইটো পৰা আমি খান লাগা খুনকে ডাকত দে ইটো নিমখটো বিয়া হোৱা নাই আৰু মিলাৱট বি নহয় ইটো নিমখটো খাবলৈ একদম সেফ আছে আৰু গাঁও নিমিতে বেছি ভাল আছে নিমখ কিনিয়া সামেতে সদায় পেকেটটো সিল্ড আৰু +F লাগা নিশান থাকিয়া হি লবি নিমখটো সদায় ঠাণ্ডা হাৱা নাযাবলৈ দাবা আৰু সান লগত দূৰ ৰাখিবি ইটো কৰিলে ডাবল ফৰ্টিফাইড নিমখটো বিয়া নহব আৰু ইয়াত ৰাখিবি নিমখটো এক্সপাইৰি ডেট নোহোৱা আগতে খাই লবি ইটো পৰা খানা লাগা সোৱাদটো আলাগ কৰি দিব ডাবল ফৰ্টিফাইড নিমখটো সদায় চলা আয়োডিন নিমখ নিচিনাহি আছে তাই লাগা সোৱাদ চলা আৰু পাকাটো একো আলাগ নহয় একটা কথা ধ্যান ৰাখিবি নিমখটো খানা পুৰা নাপাকে আগতে ঢালি লবি ইটো কৰিলে পুৰা নিউট্ৰিশনটো গাওতে পাব আৰু নিমখ ঢালিবলৈ কাৰণে একটা ছোট আৰু সাপা ফুড গ্ৰেড প্লাষ্টিক স্পুন হি চলাবি হোসা আছে মই ইটো কথা খান মন্দে ৰাখিব পূজা আমি খান ডাবল ফৰ্টিফাইড নিমখটো 1 সাল ওপৰ চলাই আছে আৰু আজি তাক একো প্ৰবলেম নাই ডিএফএছ খাবি মিঠা বি আছে হেলদি বি আছে Welcome back. To prioritize public safety amid warnings of the swelling Harang River, the Public Works Roads Department, Porkola Territorial Road Subdivision, has taken a significant step. According to an official notification from the Regional Office of the Information and Public Relations Department in Silchar, the Public Works Roads Department has announced an immediate suspension of all vehicle and pedestrian movement in the subway adjacent to bridge number 17-1 over the Harang River from Wednesday evening. Due to the dangerously rising water levels, the situation has been deemed risky, prompting this decision. The department has stated that the subway has been temporarily closed to avoid any untoward incidents. This restriction will remain in effect until further notice, and the decision will be reconsidered based on improvements in the river's condition and subsequent reviews. The public has been requested to use alternative routes during this period. Meanwhile, the locals have appealed to restore the main bridge, which is non-functional for the past 4 years, as this route also is an important lifeline that connects Silchar with Guwahati. খালাইন শিলচর সড়কে মধ্যবর্তী অবস্থায় যে ব্রিজ উপস্থিত আছে বর্তমানে আমরা প্রায় আজ থেকে প্রায় 4 বছর আগে এই ব্রিজটা ড্যামেজ হয়েছিল আমরা প্রশাসনের কাছে বারবার অনুরোধ করেছিলাম যে আমরা ব্রিজটা অতি সত্বর আমরা এই ব্রিজটা মেরামতি করার জন্য কিন্তু প্রশাসনের গাফিলতির কারণে আজকে প্রায় ব্রিজটা ড্যামেজ হওয়ার 3-4 বছর পরে কাজটা শুরু হয়েছে কাজটা শুরু হওয়ার পরে আমরা অনেক সময় আমরা বিভিন্ন সময় আমরা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছি যে এই বর্ষার আগে আমরা এই ব্রিজটা কমপ্লিট করা লাগে কিন্তু প্রশাসনের গাফিলতি বা আমরা ঠিকাদার ইঞ্জিনিয়ারের বা আমরা বিভাগীয় গাফিলতির কারণে আমরা এই ব্রিজটা কমপ্লিট হয়েছে না আজকে বর্তমানে আপনারা দেখতে পাইতে এখানে বর্ষার কারণে হারাঙ্গর জলগুলো এখানে হয়েছে যে রাস্তাটা হারাঙ্গর নিষেধি বানাইয়া দেওয়া হয়েছিল এটা কিন্তু বর্তমানে একটা ভয়াবহ অবস্থাতে আছে সংকটকালীন অবস্থা আছে এই রাস্তা দিয়ে আমরা বর্তমানে স্টুডেন্ট সকল যাইতে পারে না গাড়িগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বর্তমানে একটা মানে ভয়াবহ অবস্থা হয়ে গেছে আমরা এই একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অন্যদিকে আমরা যে এই যে ব্রিজ যেটা বা এই যে খালাইন শিলচর রাস্তা যেটা গুয়াহাটির লোকে এটা সংযুক্ত শিলচর গুয়াহাটি সংযুক্ত একটা রাস্তা আমরা যদি এদিকে দেখি তাহলে গেমেন সেতুটা একদম বিকল হয়ে পড়েছে এদিকেও আমরা গাড়িগুলো চলতে পারছে না আর এই রাস্তার বিকল্প যে রাস্তা এই রাস্তায় গাড়িগুলো চলতে পারছে না বলতে গেলে যে বর্তমানে আমরা গুয়াহাটি এবং শিলচরের যে
যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমি আমাদের অসমের কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং আমাদের বড়খলা সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর এবং আমাদের জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ করছি অতি সত্বর আমাদের এই ব্রিজটা ওপেন করে দেন, না হলে আমরা একটা ভয়াবহ সংকটের অবস্থায় আমাদের এই এলাকার মানুষ আছে। এই রাস্তা দিয়ে যারা মানুষ যাতায়াত করছে বড় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। আপনারা এই বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আমরা আহ্বান করছি, আমরা বিনম্র অনুরোধ। As Turkey faces boycott calls from netizens in India, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has voiced support for Pakistan, saying Ankara will continue to support the brotherly people of Pakistan in good and bad times. While Erdogan welcomed the ceasefire between India and Pakistan, he openly extended Turkey's backing to Islamabad, with Turkish media quoting him as saying, while openly declaring Turkish support for the brotherly people of Pakistan, Turkey also made intense efforts to de-escalate the tension, which had risen to very dangerous levels. He also reiterated Turkey's friendly warning to Pakistan, advising it not to resort to any provocations in the coming times. Turkey's public support for Pakistan especially became a contentious focal point of discussion after India Wing Commander Vyomika Singh disclosed that some drones used by Pakistan to launch militant action against Indian civilians and military bases had Turkish origins. Preliminary reports indicate that the drones are Turkish-made Songar models, she said during a recent media briefing. Turkish capital Ankara issued a formal notice saying that the India-Pakistan tensions have no bearing on daily life or the tourism in the country. The tourism department went as far as directly addressing Indian travellers. Under quote, all travel operations continue as planned and there are no restrictions or safety issues affecting Indian guests, unquote, adding that there was no reason to postpone or cancel any Turkey-destined trips. We'll take another short break, so stay tuned. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Everyday is your #1 choice. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Everyday is your #1 choice. Beautiful Home Studio Atrio Guwahati from Asian Paints is a space that kindles a connection, making every corner of your home come alive. Step inside to experience the aesthetics and the unparalleled comfort provided our home decor collection. It is not a studio, but a million possibilities that let you reimagine your home in your way. State Institute of Hotel Management Dimapur academic year 2025-26 nimite admission shuru hoise. SIHM Dimapur offer kuri ase hospitality aro hotel administration de 3 sal laga bachelor's degree kundu NCHMCT logot affiliated ase aro degree certificate to Jawaharlal Nehru University New Delhi bra award koribo. Food production aro food and beverage service laga 1.5 year diploma program bi offer kuri ase SIHM Dimapur de. SIHM Dimapur laga mission do quality education aro personal growth ase. Institute laga dedicated faculty, experienced mentors aro hands-on learning environments pra students can get training di ase. Itu egla nohoi yate career ge age loi jabole nimite state of the art infrastructure,
top package thaka laga bishi bhal placement maiki mota nimide alag hostels aro strong industry partnerships bi di ase apni luxury resort manage koribole noholibi cruise line de chef hobole sapna ase bole SIHM Dimapur apni ke success koribole launch pad ase to naruki na juldi koribi admission khola ase aro bi janकारी lobole call koribi 9233895656 9863177951 Visit www.sihmdimapur.com. Welcome back. British political commentator and author David Vance has accused China of using Pakistan as a proxy in the aftermath of the Pahalgam attack and warned that Beijing cannot be trusted. He also said that with the right support, India could serve as a strong bulwark for the West against China. In an interview, Vance said it would be far better if Donald Trump understood that by supporting India, India is a bulwark for the West against China. So the more India can be helped against Pakistan, the better, because China has vested interests with Pakistan. And those interests don't coincide with India's best wishes. Mr. Vance, India is making efforts to designate TRF, the Resistance Front, as a terrorist organization which was allegedly involved in carrying out the Pahalgam attack. How significant this step according to you is, and also what are your comments on the countries like China, which has been supporting Pakistan at the council in protecting this terror group from being banned? Well, I think it's good that India has designated them for what they are. It is clearly a terrorist group. There's no ambiguity about that. So it clearly is. But when it comes to, so that's good news that India's done that designation. But when I look at China, I mean, basically China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard, which is something I would have thought Donald Trump should understand. And so it would be far better if Donald Trump understood that by supporting India, and this is something I've said for a long time, India is a bulwark for the West against China. So, you know, the more we can help India against Pakistan, the better, because China has got vested interests with Pakistan. And those interests don't coincide with India's best wishes, and I don't think they coincide with the West in more general, with, you know, for our best intent either. So yeah, I support India because by sorting out Pakistan, we actually strike a blow against China as well. So that's good. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.